recomendación de esta semana, decir que fue un empecinamiento mío. Quería ya hace mucho tiempo hablar con Patrón. Para mí es uno de los mejores discos de los últimos 3, 4 años. Es algo que cuando escuchas, por lo menos para mi gusto, ya se sabe que cada cual tiene sus gustos. Pero yo creo que deberíamos dar paso a Patrón. Un placer estar contigo, Lou. Nos encanta y nos va a encantar este tiempo que nos queda por delante. El placer es mío. Queridos amigos, esta es una entrevista una charla, mejor dicho, que nosotros nunca hacemos entrevistas, hacemos charlas muy especial. Y aunque nuestro invitado se defiende en castellano mejor que nosotros en inglés, por comodidad, sobre todo, vamos a seguir con la tónica habitual de las últimas semanas. Yo maltrataré el idioma de Shakespeare con un buen fin, que es el de poder transmitir de forma correcta todos los mensajes de nuestro invitado. So, Lau, welcome to your new music house here in Spain. Welcome to La Zona Eléctrica. And as Ricardo said before, we have in our hands one of the best music albums in the last years. So, let me begin this chat. With a small reflection. For me, I am a person that loves so much the most extreme genres of rock music. I love metalcore. I love thrash metal. So I love so much when a friend of me, like Ricardo, he recommends me something that takes me out from my comfort, from a comfort line, you know. And for me, it's so hard to find the perfect label for the different styles in rock music. And I found this album where I am out of my control line, and when I can't find the perfect sticker with the perfect label for your music. Have you been out of your control line when you was composing this album? So let me translate for the people. And Sure. Decía a Lo que yo con este disco, yo soy un amante de géneros muy extremos de la música. Me encanta el metalcore, el thrash, es decir, todo el metal en general. Y también me gusta cuando alguien me saca de mi zona de confort. También tengo un problema que me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Me cuesta mucho encontrar la etiqueta perfecta para un estilo de música dentro del rock. Y aquí se me juntan dos cosas, ¿no? Es decir, salgo de mi zona de confort y estamos ante un disco donde a mí me ha costado mucho encontrar la pegatina con la etiqueta perfecta para clasificar este álbum. Y le pregunto a Lo si él ha salido de su zona de confort a la hora de componer este trabajo. So, Lo, when you want. To be quite honest, when I recorded this album, I didn't know where I was going, simply because I have my main band, which is Loading Data. That was on a bit of a pause. And I started writing these songs that just came, like in 6 months, I had this whole album just come naturally. And for once, I decided I didn't want to stick to a specific genre. I just took whatever was coming. And in the end, I thought, well, there's a lot of different atmospheres, but they all kind of come together. And so I guess in a way, I did not exit my comfort zone. I actually completely
let the comfort zone take me where it wanted to take me, you know. And I just said, okay, fuck it, let's just go with the flow, and let's just take what's coming, you know. And that's how the album came together. I never really I didn't, you know, when with my other band, I was always kind of like, yeah, you gotta, you know, stick to a genre, so it has to be stoner rock, you know, and I wouldn't really allow myself to go other places. And for this album, I just let myself, you know, compose whatever was coming, and in the end, this is what it turned out to be. Wow. Menuda respuesta y no estaba preparada. Nos comentaba que cuando empezó a trabajar en este álbum realmente no había un punto definido, ¿no? A dónde ir. Por eso que el realmente salir de una zona de confort, al menos por lo que nosotros entendemos, yo creo que para salir de esa zona de confort primero hay que conocerla. Y en este álbum, en el cual he estado trabajando durante 6 meses, no había un límite establecido en cuanto a la composición. Y es cierto que, evidentemente, viniendo de la raíz de su anterior banda, donde sí que es cierto que quizá a lo mejor estaba más definido el stoner, o incluso he querido entender el desert rock, aquí la verdad es que ha mezclado muchos y diferentes estilos para que al final el resultado sea esto. Realmente es un poco como resumen, el salir de una zona de confort que a lo mejor no existe, como puede ser en mi caso, pues puede dar el resultado, y esto ya lo añado yo, de un álbum fantástico como es esta colección de 11 canciones. Ricardo. Bueno, Manuel, yo para agilizar las respuestas, si Lou entiende la pregunta, pues podríamos obviar que la tradujeses. Es muy sencilla. Luego entraré en el álbum. Lo primero, yo siempre digo que California, antes de nada, Lou es francés, vive en California, y siempre digo que California se está convirtiendo en la capital del mundo de la música, puesto que cada día descubro varias bandas nuevas con una gran calidad. ¿Por qué pasa esto, Lou? ¿Por qué California es una... ¿por qué hay tanto buenas bandas en California? Sí, sí, sí. Uh, If you want, you can answer in English. Honestly, I have no. I'm in between France and California and the U.S. So I'm not there all the time. But why are there so many good bands over there? I don't know. I honestly I have no answer to that. I don't know. I guess I don't know. Los políticos o con la cultura están ayudando a la cultura, o hay algún tipo de ayudas. No, ayudas no. Sí, I guess, you know, I mean, it depends what kind of music, what kind of genre you're thinking of. But I mean, in the genre that, you know, I evolve in, the desert rock scene and all that, I guess it's just the landscapes, you know, los paisajes, the sun, the sand, the very how could I say this? Open-minded, free-thinking society of California. That certainly plays a role in the development of plenty of good bands, and I guess that has something to do with it, obviously. But to be honest, I don't have a precise answer to your question. I'm sorry. Ok, thank you. Puede que sea más un motivo geográfico, puede que un poco los paisajes, la sociedad, esa mentalidad quizás más abierta. Yo no sé si incluso será la herencia de algunos predecesores en la música que durante tiempo estuvieron quizá aletargados, lo que
lo que ha dado a aflorar pues, esas nuevas bandas californianas. Luego, como decía, está a caballo entre Francia y Estados Unidos, no está todo el tiempo allí y tampoco tiene la respuesta ahora mismo. Sí que es cierto que es una pregunta que quizá no tiene una respuesta como tal, pero que puede que esté ahí en las zonas geográficas o vete tú a saber. Lo, so I am asking first in Spanish, then in... Sure, of course. Respecto a esto, muchas veces nos dejamos encerrar, nos dejamos encasillar por los tópicos de que en cierta zona del mundo se tiene que hacer cierto estilo musical y no es habitual encontrarse cosas distintas. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando con una banda sueca donde por norma general desde Suecia suele llegar dentro del rock, más allá de ABBA, dentro del rock, pues música muy oscura, con mucho gutural, y de repente nos aparece una banda sueca que perfectamente puede ser heredera de los primeros precursores de la música grunge. ¿Crees que si no tuvieses dentro de tu historia la etiqueta californiana, el sonido de la banda o quizá el presente y el futuro sería distinto? So let me translate. I was thinking about something that in so many times people talk and think about the geographic Yeah, the music that corresponds to the country and that's right. Yeah. We always think about in US there is some kind of music, in UK, in North Europe. We have been talking about talking with a band from Sweden last week, and then surprise us because they don't play music from North Europe, dark music. Black metal. Do you, if you don't have the label from California on your history, the present and the future from Patron will be different if you were only a band from France? Well, it's hard to say. I mean, there are a lot of stoner desert rock bands in France, as surprising as it may seem. But there's a big stoner scene in France. So I mean, I guess I could be 100% French and have never set foot in the US and still be doing this kind of music. For me, it's a little bit different because I grew up in the U.S. As a child. I lived in the U.S. I traveled a lot on the West Coast. I went through the deserts a lot as a kid with my parents, and then I came back and went back to the U.S. every year. And I lived in a lot of countries because I followed my father, who was a journalist. And I went back later on my own, lived in Florida for several years, lived in California, lived in DC, lived in a lot of places in the US. And yeah, I mean, growing up, those landscapes, the deserts and all that, they really influenced me a lot. They impressed me when I was a kid. They remained all my life, ever since I was this tall. They remained like the place I wanted to be. And the day I discovered this whole scene, the desert rock scene, I was like, fuck, this is desert rock. I mean, this is obviously what I have to do. There's a meaning to all this. And I mean, and I didn't even know it was called desert rock when I discovered it, but when I heard desert rock, I was like, oh, fuck yeah, this is obvious. Yeah, this is this is what I've got to do. And so I mean, yeah, I could be totally French and living in France and not have set ever foot in the US and still be doing this music, I think. But in my case, it has a whole different meaning, and
and I'm very, very attached and to these landscapes, and they have a real meaning in my music and in my life. And well, I hope that answers your question. Wow. Perfect answer. Long and perfect answer. Complicada la pregunta también por mi parte. Esto me pasa a mí por preguntar, pero bueno, soy una persona curiosa y por eso estamos aquí. Lo conoce mucho Estados Unidos porque ha crecido allí, pues su padre periodista y se ha estado moviendo mucho entre California, Florida, incluso en Washington, lo cual le ha hecho viajar por todo Estados Unidos, conocer todos esos paisajes, y desde que él era pequeño ha tenido la música, el desert rock, como una influencia principal, y poco a poco que fue naciendo en él la idea de decir, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la música que quiero hacer. Si fuese una banda francesa al 100% Patrón, él cree que seguiría haciendo lo mismo, porque en Francia hay una escena de desert rock muy potente, lo cual me sorprende y a la vez me da rabia el que la buena música muchas veces dentro del ámbito geográfico se quede en un único sitio, no nos llegue de forma masiva por diferentes canales, pero me sorprende y me agrada que en nuestro país vecino haya una escena tan grande de música desert rock. Entonces, hace mucho hincapié, Patrón, en la parte de... I can add a little something. Is when I discovered the desert rock scene, I was in San Francisco, staying at a friend's place. This was in '99, and we were smoking a lot of weed, and we just went out and we bought this Queens of the Stone Age record, the first Queens of the Stone Age record. I was at the time I was working on a project. It was more like Seattle grunge and et cetera, and we were really high. And we put on this CD that we just chose because we liked the cover. I'd never heard of that band. I've never heard of Caius. I'd never heard of anything. And we put on this album. We were really high, and I'm like, yeah, okay, yeah. I'm not a big fan. I'm listening, and then the fourth song from Queens of the Stone Age first album, walking on the sidewalks, and it ends boom 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 boom, and I was like, fuck, man, this is awesome. And I remember saying to myself, you can do that, you're allowed to do that. And that reminded me of when I was a kid. I was a teenager, and I discovered Charles Bukowski. I was reading a lot, and suddenly I'm like, I was reading mostly for school. I wasn't a big reader at the time, but suddenly, I don't know, I found this book in my father's library, and I started reading this. I was like, wow, shit, you can actually, you're allowed to write stuff like that. I was like, wow. And that's when I started. So that's how I really started I got into reading and writing as well. I was like, yeah, this is what I want to write. This is, and when I listened to that Queens of the Stone Age album in '99, I was like, fuck, this is what I want to do. And then I discovered Caius, I discovered Fatso Jetson, Masters of Reality, the whole scene. I was like, wow, this is amazing. This is like a never-ending gift, But that was just a little thing I wanted to add. Wow, what story. Nos estaba contando que, claro, cuando él descubrió la música, el stoner rock, allá por el año 99 en San Francisco, que estaba con un amigo, pues fumando sus cosas, por respetar el horario infantil, pero vamos, que estaba disfrutando con un amigo, y descubrieron, compraron el primer disco de los Queens of the Stone Age. Y no conocían la banda para nada y compraron el disco por la portada. Fijaros qué cosa tan curiosa. Compraron el disco por la portada, y cuando de repente estaban escuchándolo,
llegó la cuarta canción, la que estaba tarareando, y fue cuando dijeron, wow, esto es increíble. Y su amigo le decía, si eres capaz de cantar como está cantando, vamos, sería bordado. So remind me again the name of the writer. Bukowski. Of the writer? Oh, Charles Bukowski. Thank you. Y fue entonces cuando aquí a lo mejor me salto una parte de la historia, pero leyendo un libro de Charles Bukowski, él era un adolescente. Hasta ese momento no era muy fan de la lectura, pero a partir de ahí sí que se convirtió en un gran lector, y fue ahí cuando empezó un poco la mezcla, ¿no? entre la música y esta parte de la escritura. So I think it's really amazing the story that is behind behind you as artist. I have another question, so I will let this time talk to Ricardo, please. Sure. Ricardo, cuando quieras. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el disco. Las canciones de Patrón están cargadas de vida, al menos de la parte más humana. Sexo, adicciones, muerte, amor, en fin, problemas que es imposible ignorar que están ahí. ¿Se ha dicho todo lo que se tenía que decir en el álbum o quedan algunas balas en la recámara, Lo? Did I say everything I wanted to say on the album? So, Is that... I can translate if you. I understood. I understood the beginning. I didn't. The last question. He's talking about it's a phrase we use in Spain. If you have talked about all the things you want to talk, or there are still things that you want to talk about. That's what I thought. No, there's still a lot of things I want to talk about, and they'll be on the next album. And the next album is written, and the next album I hope to record in early 2023. Wow. But this time, since Alan Johannes, who produced the previous album, is ready to produce this one as well. We were talking not so long ago about maybe going to record at Rancho de la Luna in Joshua Tree. So I mean, it's nothing's planned out yet, but I mean that's the idea. But obviously on the next album it'll be a lot again, as Ricardo said, about sex, drugs, addiction, muerte, and a lot of the things, I mean, life basically, life and everything that can happen, relationships between people, friendships, shitty friendships, good friendships, shitty love stories, good love stories. Yeah, a little bit of everything that's already on the first album, but other stories from my life or life of people around me, and it'll be. I'm still working on it, still writing a few songs, extra songs to have things to choose from, but it's more or less ready to go. Ricardo, que todavía tiene balas en la recámara, todavía hay mucho sobre lo que hablar, y tiene tanto que hablar que ya tiene escrito su próximo trabajo, que si va todo bien se grabará a principios de 2023 con el mismo productor, y sí, se va a seguir hablando de lo mismo, porque la vida realmente es eso, es hablar de sexo, relaciones, amigos de mierda, otros muy buenos amigos. Realmente todo lo que es en sí, es que no todo en la vida es bonito, no todo se puede pintar de color de rosa, y es un poco lo que nos vamos a encontrar dentro de ese nuevo trabajo. Así que si ya no nos gustaba mucho este primer álbum, ahora pues nos tenemos que guardar las ganas para escuchar.
Una cosa, Manuel, habló de que va a ser el mismo productor, Alain Johans, que, en fin, esto supone que sea el productor, supone que, que hay más presión o, sin embargo, te da más confianza. Working with Alan is pretty magical because I mean, if I understood the question correctly, but I think I hope I did. This is the second album we've recorded with Alan. I recorded with Alan in 2012 with my other band Loading Data, and it was absolutely transcending and magical to work with somebody like Alan, who immediately understands what you want, what you're going for, you know, and you don't have to explain anything. He listens to the song and he said, okay, you know, basically, well, he doesn't say anything, but, you know, just go and do your thing, and then he's going to do his thing. And it's like he's inside your head, you know, and he can read what you have in mind. When sometimes you're in the studio with other producers and you have to explain everything, it's like, yeah, so, you know, and sometimes I have a hard time explaining what I hear in my, you know, in my head. And Alan, I didn't even have to explain. He knew exactly what I wanted, where I was going. And so when came the time to record the album Patrón, I immediately thought of Alan, of course, and same thing, you know, it all happened naturally. It just went, you know, without any. Sometimes in the studio, it's, you know, there's a lot of tension. There's a lot of, you know, you're tired. There's a lot of fatigue, and with Alan, it's always very mellow. It always goes very naturally. It always comes out very naturally, and he, you know, he puts you in a place where you feel confident. You feel really, yeah, you feel really well. He'll, you know, if you have a hard time doing something, he'll help you out. He'll explain. I mean, he's a much way better guitar player and musician that I'll ever be. He's a fantastic singer. I mean, he's, you know, he's played over the years. He's played with everybody. I mean, Red Hot Chili Peppers wouldn't exist if he hadn't been around. He's played with everybody in, you know, Queens of the Stone Age, then Crooked Vultures. He's produced so many other bands. I mean, the guy is a wizard, really. You know, he just brings, he's got that magic touch that turns whatever he, you know, not to say that my album is gold, but the other albums he's produced, you know, it always turns out to be something really special. Let me translate. Yeah, sorry. I think I get all the answer. Trabajar con este productor es algo mágico para él. Ya le conocía de antes, en el año 2012 había grabado con su anterior banda y dentro de esa magia está yo creo que podría decir que es telepatía, que hay otros productores a los que le tienes que explicar mucho las cosas para realmente quedar satisfecho con el resultado final. Y en este caso, prácticamente transmitía la idea musical que tenía Lo en la cabeza al productor y era muy fácil trabajar con él. El trabajo en el estudio es muy complicado, ¿no? Hay sesiones muy duras y trabajar con él ha sido todo muy fácil, muy sencillo, muy relajado. Él ha trabajado con, pues ha contado una gran colección de bandas con la que había trabajado este productor, que incluso Lo dice que es mucho mejor guitarrista, mejor cantante que él. Evidentemente es una persona modesta, a pesar de ser francés, es una persona modesta, pero es un productor que ha hecho obras verdaderamente brillantes. Y yo tengo que decir, lo digo en castellano, luego lo digo en español. Los productores siempre son capaces de sacar la mayor cantidad de facetas de un diamante en bruto, pero si la base no es buena, el productor
raras veces puede hacer milagros. Y aquí en la zona eléctrica, por suerte, conocemos a grandísimos productores aquí en España que han sido capaces de hacer verdaderas obras maestras. So, Lo, I think that the producer, of course, he must to take the most perfect diamond from a stone. We know here in Spain a lot of amazing producers, but if there is no a good base for that diamond, I think that it's not all magic from the period. So the result of a very good album, like the album you have behind, you are so guilty about the result. Yeah. No, but it's true. No, but seriously, it's true. I mean, yes, of course. I mean, the songs were there, and I'd done demos, and the results sounds a lot like the demos, but it's still, I mean, Alan brought, you know, his touch, he brought in a lot of ideas. He, you know, a lot of, he's just, I mean, you know, he's got that sound, that little thing that makes it even better. Algo así, pues sigue insistiendo en que claro, que es un magnífico profesional que incluso las cosas pequeñas las puede hacer muchísimo mejor y que realmente es fantástico. La verdad es que es toda una suerte el poder trabajar con una persona así. Sin darnos cuenta, hemos llegado al final del primer tiempo, así que nos gustaría seguir preguntándote cosas porque yo todavía no he empezado con las preguntas que tenía escritas y la verdad es que estoy aprendiendo muchas cosas de lo que nos estás contando y ahora tenemos que hablar algo del álbum, que creo que hemos hablado de todo menos del disco en sí. Así que, si te parece, vamos a escuchar una canción. Enseguida volvemos a charlar contigo. So let us to listen one song from this album, and we still talking with you again. We have a lot of questions to do. I didn't start with the questions I have broken. So if you don't mind, we are listening to one song. So I think for me, one of the best songs in this album, and I would like to talk with you again, beginning from this song. Okay. We're still on air right here in La Zona Eléctrica, still talking with Lo from Patrón.
Siento muchísimo interrumpir esta canción porque es algo que hacían hace muchos años los locutores de radio que se ponían a hablar encima de la canción cuando la estabas grabando y te jodía la cinta. Y esta es una canción increíble. Yo creo que es de las canciones del disco que más me ha gustado. Me ha gustado mucho antes de traducir la letra, me parecía una canción fantástica y después puede que yo no la haya entendido bien, pero es una canción quizá más dura de lo que parece. Lo, I'm sorry so much for fading out this song because in the when I was a child, the speakers of radio they speak over the music, and when you were recording a tape, you back up the tape, and I dislike to do that. I must to say that this song for me is one of the most favorite songs in this album. I begin listening it before translating the lyrics, and after I read the lyrics translated, I thought, "Whoa, this is a so hard story." If I understood it, Yeah, I think you understand. uh, it's a song based on a true story. It's a true story that you have known about it. Yeah, yeah, it's the story of someone I know. Yeah. Oh, so I'm sorry. No, no, but it's it's based on a story, a true story. Yeah. I'm translating right now, and know that the people must listen to this song and read these lyrics. Yo le preguntaba si una vez que traduces la letra y si la entiendes, es una historia dura. Yo le preguntaba si era una historia real que él conociese y sí, se basa en hechos reales. Y fíjate, ahora ya es la reflexión que aporto yo, como muchas veces algo que tú escuchas y que tiene un buen ritmo, claro, el instrumento que utiliza Lo, que es su voz, que hace completar el círculo perfecto de la canción. Y luego hay historias detrás de esas canciones que son muy duras. Pero en fin, la vida es así. Lo ya nos lo ha dicho antes, que todo esto no es así de sencillo. Y hay cosas que no son sencillas de cantar, pero alguien tiene que hacerlo. Y es para nosotros una suerte que lo haga él y que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad, Ricardo? Efectivamente, yo de lo que le acabas de preguntar, pues también tenía una pregunta parecida que le quería hacer a Lom. Y, y es que, Patrón, no te voy a preguntar si hay mucho de Lo en tus canciones. No, no te lo voy a preguntar, a no ser que quieras responderme. Oh, sí, puedo decirte que sí, que hay mucho de mi vida en las canciones, sí. Y otra pregunta que quería hacerle a raíz de lo que decía antes de sus letras, es que cada una de sus canciones contiene frases que guardan significados que te hacen pensar en mucho más allá de lo que escuchas. Puede que algún día estas canciones pueden estar cantadas en tinta sobre papel. No he entendido. ¿Algún día escribirás un libro? Sí, sí, he escrito 5 libros. Vaya. Sí, pero no estoy, no es, no, nunca publicados. Ok. Pero están escritos, ¿cómo se?
You can say in English. I started writing when I was 18, and I wrote 4 books between 18 and 21, I guess. And then I got into music a lot more, and I completely stopped writing books, and I got into music, and I didn't have time for that anymore. And a few years ago, I was flying back from Los Angeles, and you know, with the jet lag, I was up every day at like 4 o'clock in the morning. I was in Paris, and suddenly it came back. I started writing, and I wrote like almost 300 pages of this book that was taken, that, you know, that took place in Los Angeles, and it was very Tarantino, you know, it was a very kind of, you know, a little crazy, and unfortunately one day I went out with a friend, and I had my computer, my laptop, my external hard drive, everything with me, and we went into a pub to have a drink. It was, you know, 5 or 6 o'clock in the afternoon, and I went outside to call someone, and I told my friend, can you keep an eye on my bag? And by the time I went outside to call this person, someone else came into the bar, put his bag over my bag, pretended to be on the phone, and left with my bag with all my stuff. And I lost my book. I lost plenty of songs. I lost 2 or 3 years worth of work, and that was the end. And I never managed to start writing again since. That's a so sad story. Oh, yeah. So let me translate. Qué putada, tengo que decir el asunto. Luego nos comentaba que entre los 18 y los 21 años llegó a escribir hasta 4 libros. Luego, pues ya se zambulló más en el mundo de la música y dejó un poco de lado la parte de la escritura. Y de repente un día, cuando estaba volando desde Los Ángeles de vuelta a Europa, con el tema del jet lag y demás, que la verdad es que es una putada el jet lag, porque a la ida más o menos lo llevas, pero a la vuelta es que es más complicado el viajar en contra del sol. Pensamiento mío. Un día a las 4 de la mañana pues se despertó en París y empezó a escribir. Y con el tiempo llegó a escribir las 300 páginas de una historia muy Tarantino, de algo que había sucedido en Los Ángeles y demás. Y todo eso que estuvo escribiendo, un día, saliendo con un amigo en un bar en Francia, llevaba todas sus cosas, el portátil, el disco duro externo, etcétera, todo lo llevaba en una bolsa. Hubo un momento en el que salió del bar para hablar con alguien, y entre que salió y volvió, pues todas sus cosas, su mochila y demás, desapareció por completo. Por eso yo decía, pues que es que putada. So, Lo, Yeah. this is the perfect script for a good song, and I think that from that moment on you have been talking about a cloud story, a cloud account. Like, Yeah, I have one now. Yeah, for whoa. sure. What a sad story! Oh my fucking! So, I'm sorry so much. I must to ask you something. I have two questions, and I don't know which one to make first. A few minutes ago, you have been talking about that album from the Queens of the Stone Age, that you have chosen that album. You and your friend chosen that album for the cover. Yeah. Is that the reason why you have chosen that cover for your album? Let me translate the you think about. Hace un momento, Patrón nos decía que había escogido el disco de The Queens of the Stone Age por la portada, él y su amigo. Y claro, yo le pregunto, ¿ese es el motivo por el cual han escogido esa bonita portada? Porque hay que decir que es bonita, no es suez, esa bonita portada para ese álbum.
Well, I had never thought of that. Now that you mention it, maybe unconsciously, maybe it has something to do. I really never thought of that. When we started working on the cover of the album, we did it with a friend of mine who's not that's not his job, but he's more like a video guy. He's the guy that follows us everywhere and films us everywhere, and but he wanted to do it, and we the idea was to imitate a sort of 50s sci-fi detective pulp magazine cover, and mixed with an 80s 80s vibe, you know, with the 80s colors, very fluorescent, flashy, kind of kitschy kind of atmosphere. I'd never thought of that Queens of the Stone Age album cover doing it, but again, maybe unconsciously, maybe it did have something to do with it. I don't know. I have no idea. Vale, de forma consciente, al menos no lo han hecho, no era la idea de escoger el álbum por la portada. Y es que cuando estaban pensando en la portada del disco y demás, se han apoyado de un amigo con el que han hecho algún que otro vídeo, y la idea era trasladar un poco una mezcla de muchas fuentes a ese álbum. Hay mucho de los 80 con esas letras con forma de neón que estaba tan de moda en esa época, esa imagen como de película de ciencia ficción, y al menos al menos de forma inconsciente no buscaban el tener el mismo efecto que tuvo la portada del disco de The Queens of the Stone Age en ese momento, pero sea como sea, es una portada es una portada muy trabajada, es una portada muy elegante la que han escogido para este disco, sin duda. Y una cabronada, puesto que me pasé toda una tarde buscando a la modelo. Me he pasado, porque me quedé enamorado. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me pasé toda una tarde buscando a la modelo porque te enamora la expresión, los gestos, te quedas enamorado de ella, y realmente es un gran reclamo. Muchas gracias para ella. Es una modelo que conocía mi amigo que ha hecho la portada, que es también fotográfico, Sí. photographer. Era una de sus modelos. Modera, es la cerveza mexicana que... Modelo. Modelo. Oh. That's the beer I was talking about. Modelo. Sorry. Sí, su nombre es Lindsay Segui. S-E-G-U-Y. Lindsay Segui. And she's a professional model, and she did it for us. And she was supposed to play in the video, but for a Room with a View, the song Room with a View. Unfortunately, we never got to shoot the video because it happened right during COVID. And since we couldn't go anywhere, we couldn't go shoot it. And after that, we kind of, you know, it was too late to shoot the video. So well. Qué pena que no pudieron grabar el vídeo con ella de Room with a View por el tema del COVID y demás, y es una modelo, una modelo que nos ha dicho el nombre, Lindsay Segui, y es una fantástica profesional. Decía lo de la cerveza, aquí tenemos que comentar un secreto, querido oyente, que hace un rato estábamos hablando con Lo fuera de antena, de cosas que se han quedado fuera de antena porque no se pueden decir. Y de estas cosas que a todos nos pasan en un momento que estás pensando en algo y no te sale y te sale en cualquier momento. Pues estábamos hablando de una marca de cerveza mexicana
Yo que no soy de cerveza, pues dije Coronita porque es la primera que se me ocurre. Evidentemente, pues no era Coronita, era otra y era la cerveza modelo que ahora ha aparecido. Fíjate que bien ha venido el tema de la cerveza. I have a question, a very freaky question, let me say. It's about the song How to Land. Yeah. Mm, let me read to don't have a fault. This song is the song that finished the album, and this Yeah. song ends with a chorus recorded backwards, like when you play a vinyl in backwards. Yeah. Uh, I am right what I'm saying, and another question. Uh, what do you say in that chorus, and how will you take it to a concert? That's funny. That's funny because we're right in the middle of that right now with the band, because the drummer really wants to play it live, and that was the question I asked him. And so, how do we end it? Uh, um, so, first of all, the song is about my grandfather, who was my dad's father, who was a player, and he was very, very rich. He had apartments all over Paris. He owned a very, very, very famous cafe in Paris, and he lost everything, literally everything he had playing. I don't know what he played, if he played poker, or I don't know what he played, but I know that he lost everything, and that he hung himself. He killed himself. Yeah. And so I didn't know him. I never got to meet him, but so very, very, very sad story. Yeah. True and very sad story. And now the ending, to be very, very, very honest, I have nothing to do with. It's Alan. I had the song, but I wasn't very, I don't know, I wasn't very happy with the bridge. I wasn't very happy. There was just something that was just too mainstream. Just, I don't know. I didn't like it. And so when I left Los Angeles, I told there was the song, the way I'd written it, the way we recorded it. But I told Alan, listen, find something else for the end of this track, because I'm not happy with it. I don't know. I really like the verse. I really like the chorus, but I don't know. There's just something missing in this song. And and to go with the theme of the song, that's obviously pretty dark, I needed something freaky, as you said, something kind of out there. And Alan came back to me with this version, and I said, fuck yeah, this is perfect. This is exactly what I never would have gone there, but this is perfect. And so to be very clear, I have no idea what I'm saying. I do not know, because Alan did it all together. I guess you'd have to take it and play it the other way around, play it backwards, and see what I'm saying. Because I never tried. It's true. I'm not very curious. I never tried, and so I don't know. It's a very good question. Okay, let me translate. Oh my God, what a good chat we are having this afternoon. Le hacía a Patrón la pregunta friki del día. Y es que la canción número 11, How to Land, el final de la canción se puede escuchar una voz que está... se escucha como cuando pones un vinilo al revés, es decir, como sonando de atrás hacia adelante. Entonces yo le he preguntado, por un lado, qué es lo que se oye ahí, si es el estribillo de la canción, y claro, ¿cómo van a llevar eso al directo? Porque se antoja al menos complicado. Y claro, por un lado, nos cuenta la historia de esta canción.
que es una historia cruda, real y la verdad es que muy dura, porque el abuelo de Lo era una persona muy rica, tenía apartamentos en París, un café, vamos, que era una persona con mucho dinero, pero era jugador. Y jugando llegó a perderlo todo. Incluso llegó a quitarse la vida. Entonces, la historia de esta canción, ahora después de la risa, pues te da un escalofrío de decir, joder, menuda historia ahí detrás de esta canción. Entonces, no sabían cómo terminar la canción, entre vuelos, idas y vueltas, no se ponían de acuerdo en cómo poner el punto final a esta historia tan oscura. Y no recuerdo de quién fue la idea, creo que fue de Alan, la idea Alan. Alan, ok. La idea de incluir este final, que realmente pues es una voz que está grabada del revés. Patrón ni siquiera sabe qué es lo que dice esa voz y realmente pues habría que escuchar el disco al revés para ver qué es lo que dice. I think that is a very good marketing idea for the people to buy the vinyl and play it Backwards. with finger. Yeah, true. I, True. I think that's good. Yo creo que es una buena idea de marketing para que la gente ponga el disco al revés. In the 70s, the people was talking about the Led Zeppelin album that if you play it backwards, Yeah. limbo to the devil. Uh, in this occasion, we could listen to the phantom phrase of the album. It's awesome the your answer. So, Ricardo, vamos allá Bueno, que estamos decía, de menos. sí, prepárate ya para ir pasándole la review y espero, dado que Lowe es una persona que se ve que tiene facilidad de palabra, que sabe elegir grandes frases. Después tengo una canción al respecto a esto de las grandes frases. Pero quería, Patrón, comenzar mi review esperando que, no sé si te guste, pero por lo menos que esté a la altura o un poco más para abajo de lo que tú escribes. No es la primera vez, la primera reseña que hago de Patrón. Tampoco es la primera vez que hablo con uno de los responsables de la música que me ha acompañado en todo tipo de situaciones. Pero, sin duda, es una de las ocasiones en las que más me apetecía conocer a aquel músico que me ha acompañado tantos y tantos kilómetros en el coche, el que ha caminado conmigo en mis auriculares cuando no encontraba un lugar a donde dirigirme, cuando no quería encontrar ningún lugar a donde ir. He estado acompañado en momentos alegres y tristes y en momentos peores para mejorarlos. 2 años intensos de vida compartida con Patrón. Lou, ojalá pudieras tener alguno de esos recuerdos. Patrón es el demonio tentando aprobar la manzana a aquel que escucha su música. Una manzana con efectos de felicidad. Pero que una vez das un primer mordisco, tu fe cambia y te das cuenta de que el paraíso está al otro lado del muro y consigue no que te echen fuera, sino que lo saltes y huyas. Si Dios, Buda, Mahoma o cualquiera de los dioses que nos hacen luchar en el infierno supieran que he escuchado su música, ya habrían intentado repartirse mi alma. Lo que no saben es que ya la he roto en 11 trozos y los he ido pegando a cada una de las canciones de este gigante trabajo, Patrón. Y no me pidas que elija en un harén de hermosas canciones. No lo sabes, pero las que lo insinúan todo y solo cuentan lo que quieren son mi debilidad. Su voz parece arrastrar todo el peso del mundo. Estas canciones parecen buscar la redención de los pecados que no ha cometido. Y es que todos los condenados lo dicen.
son inocentes, aunque sus estigmas cuentan todo lo contrario. Su música se mete bajo mi piel. Ya alguien lo ha dicho antes, pero lo que nadie ha comentado es que la separa de la carne, arrancando con ella cadenas a las que nos han atado desde que éramos pequeños y que arrastramos de mayores. Pero no nos despelleja, sino que como las serpientes nos obliga a cambiar de piel. Sus letras atraen a jóvenes y los que ya no lo somos, puesto que unos quisieran ser los protagonistas de sus canciones y a los otros nos recuerda lo que hemos sido, para devolvernos parte de la juventud que habíamos olvidado en algún lugar que hemos querido olvidar. Era lo que nos habían enseñado cuando fuimos niños. Algunos destriparán I Am 17, Who Do You Dance For, o Around My Neck, y querrán vestirlo con sus etiquetas. Se perderán entre estilos, comparaciones y parentescos para tener su cuota de protagonismo y dirán rock, stoner, desert, bla, 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 bla. Joder, ni siquiera sabéis explicar el aleteo de una mosca y queréis volar. Dejemos de envolver la música en envoltorios de colores y atarla con un lazo. Este disco es simplemente la genialidad de Lo y de aquellos que han hecho posible que escuches Very Bad Boy, She Devil, How to Lance y cada uno de los 11 títulos que forman este enorme trabajo imperecedero. La música de Patrón ha conseguido hacerme pensar y he llegado a la conclusión de que quiero que sea mi epitafio. He sido siempre un siervo de mis vicios, deseos y pasiones, un esclavo de mí mismo. Yo también soy patrón. Wow. Muchas gracias. I tried to read it in English while you were saying it in Spanish. I was trying to understand it in Spanish. Well, thank you very much. Quite a review. Quite a review, and it seems like you really understood the. Well, I'm happy to know that it accompanied you during 2 years, during good times and bad times, and that it helped in the worst times. Thank you very much for the kind words, and it means a lot. And it's I'm gonna read it later, so I will send you later by email. So I don't have I don't have the capacity like Ricardo has to make that composition of words. The gods of lyrics didn't give me that grace. Anyway. I must say, Lo, if you let me, one of the first things I was talking in this chat is that when a friend gives you something or offers you something, some music, something different than you used to listen, is because for him is something so important, and there is so much on your music than we can find on the cover of the album. I must say again that this album has taken me out of my line of comfort. I found really amazing songs. This is an album where I can think about something more than a growl, a guttural, a loud music, bumping loud speakers. I can dance with this album. I can remember even in some songs I can remember to David Bowie. I can remember a lot of things in this album, and I can think about things that many other
strange music albums didn't make me think about, and that's because we are so lucky here in La Zona Eléctrica to have the opportunity to spend this time with you. As we have said before, I would like to continue chatting with you after a show. I don't know if the show will be here in Spain, there in France, or in California. We have the perfect opportunity to travel around the world, but we must still talking about music, about curiosities of the studio recording, and we must be still talking about life. Life is not always with pink color. Life so much times has the black color, and we must to learn about that lessons. So Lo, Patron, thank you for being with us tonight. And you know that from today on, the doors from La Zona Eléctrica will be always open for you. So, Ricardo, cuando tú quieras. Yo quería hacerle bueno, tenía dos preguntas que son, yo creo que son muy interesantes. Una de ellas es que en las letras siempre termina dejando una incógnita al final de la canción. Nunca sabemos cómo terminan las historias. Esto es un juego que nos propone y quieres que seamos los oyentes los que imaginemos el final de la historia. You never know how the stories end. Really? Let me see. Well, 17. He's in jail. Yeah, How to land? Well, you know the end. My grandfather killed himself. Yeah. What else is there? Room with a View. Well, Room with a View is a pure Room with a View is a pure invention about a serial killer on the road. What else is there? Who Do You Dance? Well, Who Do You Dance For is Who Do You Dance For is a story about a guy, some sort of a stalker in a strip club. A kind of it's a story. It was a bit about me when I a long time ago, 20 years ago, when I discovered strip clubs, and but I wasn't a stalker, but I had an experience with a girl, a stripper. The first time I went to a strip club, I had an adventure with the stripper, and so I thought I'd have to write a song about an exotic dancer, as you say nowadays. But I mean, there's no real ending to that story. What else is there? No, I guess you could you could let your imagination finish. Well, yeah, the other, what is it? Around My Neck. Well, it's the story of a relationship of a guy cheating on his girlfriend, cheating on his wife, and the wife finding out about it. And but it's true. You don't know how it ends. It's true as well. Yeah, I guess, let your imagination finish the songs. Maybe you'll have the conclusion of the songs on the next album. Maybe keep the same, that's a good way to do it. You keep the same songs, but you just change the lyrics, and you tell the end of the story. That's a concept. La verdad es que nos ha destripado los finales de alguna de las canciones del disco. Aquí voy a ser un poquito cabroncete y yo no lo voy a traducir. Yo prefiero que cada uno descubra la historia detrás de cada canción, pero hay una que nos ha contado que es
que es curiosa, que no todo el mundo estaría dispuesto a hablar respecto a esa primera experiencia en cierto tipo de clubs y la verdad es que esa experiencia hecha canción es cuando menos curiosa. También puede estar ahí abierta la puerta a que el final de la historia se encuentre en el siguiente álbum. Vete tú a saber si esto no es un continuará, como aparece en las series y en las películas, pero que muchas de esas canciones sí que tienen al final un eje y la historia rodea a alguien concreto, con lo cual, pues, para terminar de hacer redondo el disco, la verdad es fantástica esta parte. Manuel, si te parece, ponemos una canción y nos despedimos, no sin antes hacer una de esas preguntas complicadas. Well, let us listen to one more song because Ricardo has another easy question to make you. Let me we have been talking about this. Let me play for our listeners this song. Who do you dance for? Listening now. Agitated, my
Esta es la segunda canción del álbum de Patrón, Who Do You Dance For? Canción perfecta para cualquier momento del día, porque te sirve tanto para el atasco de por la mañana, para llegar con otro humor al trabajo, como para escucharlo cuando vas de vuelta para casa, cuando ya has terminado de trabajar. 11 son las canciones que te encuentras dentro de este trabajo, que hoy tenemos la suerte de presentar aquí en la zona eléctrica con su alma mater, pero como nos suele pasar muchas veces, las postdatas son más largas que las cartas, ¿cómo no? Ricardo. Yo quería hacerle una canción. A mí quería hacerle una pregunta porque a mí sus letras me encantan, vamos, es que yo no cambiaría ni una coma, me gustan, son crudas, son ácidas, son duras, y vamos, es que no puedo decir nada. Pero vivimos en una era en la que contar y cantar ciertas cosas sirven para que alguien desee clavar las 7 lenguas del látigo en tu piel, y no con fines sadomasoquistas. Estas canciones, ¿has tenido algún problema a causa de tus letras? Ricardo is talking about the lyrics in the album, and so many times to sing about something or about someone could give you could have to make you get into problems. Have you get in something difficult situation for your lyrics, for the things you have been singing about? No, I've had I've had people not understand the cover of the album. But for the lyrics, no, I've never had any problem on the lyrics. I don't even know if people read the lyrics, to be honest. I don't know if people read the lyrics. I don't know if they understand the lyrics. The only little remarks I've had that were not very positive were about the cover. Some people did not like it. You know, I can understand in this era with the whole Weinstein and all of that. I mean, it came at a period that was a bit edgy, and the cover is a bit edgy. So I can understand that not everyone liked it, but no, apart from that, for the lyrics, no, I never had any problems. No. Eso quiere decir. Eso quiere decir que. Sí, sí. Un segundito. Que con las letras, la verdad es que no ha tenido ningún problema. Ha tenido quizás más problemas, entre comillas, por la portada del disco, porque se ve un trozo de una teta, mira tú, que por las letras. Y él no entiende. Y a mí me ocurre lo mismo. Si bien la gente no se ha molestado en buscar el significado, la traducción de las letras, que puede pasar, pero que se han ido si ha tenido algún problema, mira tú, ha sido por la portada del disco. Vete, Ricardo, que luego voy yo. Pues qué suerte, te digo, qué suerte tiene, y se ve con esto que fuera de España las cosas funcionan bastante mejor en determinados colectivos. Ricardo is saying, I don't know if I understand, Ricardo. No fue una pregunta. No es una pregunta. Digo que tiene suerte que fuera de España no hay la controversia que tenemos aquí en nuestro país por parte de ciertos colectivos. Pues controversia por la portada, pues tú. No, por la portada, no, por las letras. O sea que por menos en otros grupos. I get Ricardo right now. He's saying that you are so lucky because out from Spain,
the only problem you have had was with the cover of the album. Here in Spain, depending of the band, the problems basically are with the lyrics. Oh yeah. Are many bands that I know, I don't know how could I say the Gilo press. Many bands use the Gilo press portada, título, ¿cómo se dice? No. Here in Spain, many bands getting problems for singing to some things with no reason. I mean, not all the freedom is available to sing about. You can sing about politicians, about politics, about war, about the COVID flu, about everything. But I think that all the freedom, your freedom begins where my freedom ends. I don't know if you understand what I say. Absolutely. And there's many people that for getting more likes on Facebook or more followers on Instagram, they sing about things that they have no reason to sing about, and they for their own, they are getting into problems for things like that, and that's because if out from Spain with the lyrics you have in your album, you have only had the small problems with the cover, you are lucky about it. Maybe in Spain the lucky will be I see what you mean. The opposite, you know. I see what you mean. Well, in anyway, we lucky is for us to have the this album, this music, and all these songs. Ricardo, ¿alguna? Tengo 1000 preguntas, pero se las haremos en el próximo disco. Okay. 1000 questions for the next album. So, Lo, get ready, because in La Zona Eléctrica will be watching you, and will be still sharing your music, sharing your project, sharing all these songs, because I think that people here in Spain, here there in Latin America, worldwide, where get the signal from La Zona Eléctrica, we must be sharing your music, because it's a very high quality music, and we love that. Ricardo, la despedida. Pues nada, simplemente que le deseo lo mejor para este 2023, que ya estoy esperando impacientemente el nuevo disco. Ahora que es una putada que te diga que te avancen cosas, porque después estás esperando que salgan y que venga, que lo publiquen. No, hay que tener un poquito de paciencia, que las cosas cuando esperas un poquito saben mejor. De todas formas, decirle a Patrón, darle mi más sentida enhorabuena por este gran disco. Hace 2 años que quería decírselo a él, y nada, únicamente preguntarle si tiene por ahí una aspirina, porque joder. I hope the next record will be good enough, and that you won't be too disappointed. It's tough, you know. I mean, since obviously you really liked the first album, so it's going to be hard to please you. But I hope you'll enjoy it.
Que nada, Ricardo, que espera que el segundo álbum te esté a la altura de tus expectativas y Sí. espera y desea que lo disfrutes al menos tanto como has disfrutado este disco. Once again, thank you so much. I getting into my Santa's list. Well, not here. Here in Spain, we are from the Magic Kings because they are three, and they give us more gifts than Santa. That is only one. Anyway, we are getting your album on that wishing list, and so thank you once again. Thank you so much for your time, for your patience, for give us us faults, and so please keep on contact for further news from the album. Thank you so much once again. The Thank doors you very here. much for having me. Thank you very much for all your kind words, and thank you very much for spending this time with me. And I'm very impressed by your memory. Well, the way you remember my answers that are very long, and the way you're able to. I'm quite impressed. No, thanks a lot. Muchas gracias a todos, and see you on the road in España or in Latin America. I hope. That's the attitude. Thank you so much. See you. Thank you very much.